two countries. When I met my sister, the president of Tanzania, we agreed that we are going to eliminate all mistrust, all barriers, and all roadblocks to investment between our countries and between East Africa. I want to promise you, please take my message to my elder sister, the President of Tanzania, that Kenya is open for business. Please inform her that I appreciate every time of gas is the development of a common user terminal for LPG at Mombasa. We shall also implement the open tender system in the importation of LPG to achieve competitive and efficient pricing of product, including other mix and match interventions that will ensure that the end user, the consumer, gets the most competitive price. Most critically, the Energy and Petroleum Regulatory Authority, which will institute a robust mechanism to ensure that the price efficiency mechanism benefits of common user terminal and open tender system are directly passed on to the consumer. All public institutions that currently utilize biomass as their primary cooking fuel will be required to transition to LPG. In particular, public institutions must ensure that this transition is completed by 2025. Nimesema hivi, yale maidara yote ya serikali pamoja na shule zetu kufikia mwaka wa 2025 tutakuwa tumewasaidia kama serikali, badala ya kutumia kuni kwa upishi watakuwa wanatumia gas. And we are going to make sure that all our institutions of higher learning, all our boarding schools, all our institutions transit from using wood fuel that is decimating our forests into using gas that is cleaner, that is healthier, and that is much more environmentally useful. So tutaendelea namna hiyo. Mimi nimesema hivyo na nashukuru waziri wa elimu yuko hapa. Waziri, tutashirikiana sasa na wewe na ndugu yako waziri wa kawi, muhakikishe kwamba mashule zetu zote by 2025 hawatakuwa wanatumia kuni tena na kukata miti, watakuwa wanatumia gas ili tuweze kuweka katika hali ambapo kuna afya na pia tunazingatia ulinzi wa mazingira yetu. As Kenya pursues clean and green growth at the national level, it is important for us to match this commitment to the mitigation of climate change by embracing clean domestic energy alternatives. It is time for this country at all levels, from the macro to the micro, to get aboard the agenda for environmental consciousness and ecologically sustainable practices. All our practices and lifestyles must therefore begin to adjust in order to reflect coherently our commitment set out in the Constitution mandate preamble to be respectful of the environment, which is our heritage, and sustain it for the benefit of future generations. The philosophy of green, clean growth recognizes the spectrum of rewarding investment opportunities in the programs and projects that constitute and contribute to ecologically sustainable socio-economic transformation, like what Taifa gas is doing. Through various incentives,
The government therefore encourages highly innovative and forward-looking local investment in this immensely promising space and welcomes international investment to all participate vigorously in these opportunities. Our investment promotion framework has packaged attractive incentives to encourage diverse players in the clean growth sectors, from high-value strategic investment to micro, small, and medium-sized enterprises along every value chain. And this is exactly what Moses, we have discussed, that this Dongo Kundu economic zone and all the other economic zones across Kenya will provide opportunities for investments at all levels, at the micro, the small, at the medium, and jobs, and create additional opportunities. Nikimalizia, nataka niwashukuru ninyi wote. Nimesikia yale dada yangu Mishi Mboko amesema kuhusu wananchi wa hapa. Tutashughulika na mambo ya project affected persons, wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine mambo itabidi wahame waende mahali pengine. Nishamwambia waziri wangu na wale wote ambao wanahusika ya kwamba hawa ni wananchi wa taifa letu la Kenya, na inafaa washughulikiwe kwa taratibu na kwa njia inayofaa. Yale mambo yote ambayo yamesemekana hapa, kama mtu ako na bibi moja, bibi wawili, bora asiwe mpango wa kando. Sote tutashughulikia haya mambo, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo haya yote yanaenda sambamba, na tuhakikishe ya kwamba kila mwananchi anapata haki yake. Huyu Mishi hajaniambia kama hata mpango wa kando atakuwa kwa hiyo shughuli. So tutashirikiana pamoja na ndugu yangu Moses Kuria. Wewe wacha huyo jamaa aketi chini. Wewe keti chini hapo, ngojea aketi chini. Aketi chini hapo, amebeba mtoto kwa mgongo, aketi. Taniona baadaye wewe. Haya, aketi tu chini hapo. Ukiona mwanaume amebebeshwa mtoto mgongoni, ako na shida kweli. So angoje. Matatizo yake si madogo. So angoje hapo. So vile pia tunataka, na Rosta mwenyewe hapa amenihakikishia ya kwamba wale watakaofanya kazi sehemu hii sio watu wa kutoka sehemu nyingine, ni watu wa Likoni, watu wa Mombasa na watu wa Pwani na Wakenya wengine ambao watakuwa karibu na hapa. So you have no doubt that we will ensure that the people who will benefit from job opportunities created by this investment will be people from Likoni and Mombasa and the coast, in a manner that everybody is going to be enjoined. So that I want to commit to you. Nilisema wakati tulikutana kuhusu mambo ya hapa Dongo Kundu, ya kwamba tumeongea mambo ya Dongo Kundu karibu miaka 15. Na imefika sasa wakati wa kuacha maneno wawili ambao wako tayari. Tuko na waegezaji wengine ambao watakuja baadaye tukifanya ile international advertisement ya investment ya hapa. Na nimeambia watu wa JICA ile mpango ya kwamba hapa Dongo Kundu itakuwa tayari 2027, sio hivyo.
Tunataka hii Dongo Kundu iwe tayari sasa, na tutakuwa tunaweka waegezaji hata wakati tunajenga ile infrastructure ambayo inahitajika katika sehemu hii. So we are going to be chewing gum as we scale the stairs because it is possible. Tutakuwa tunaendelea na mambo itakuwa hivyo. Mimi nataka pia niwahakikishie, kwa sababu hapa tutakuwa na mahitaji ya maji. Governor amesema yale county watafanya. Mimi vile vile nataka niwahakikishie long term. Nitarudi hapa mwezi ujao kuanzisha rasmi mradi wa Mwache Dam ambayo italeta maji hapa. Mimi tena nitarudi hapa mwezi wa 6 ama mwezi wa 7 kuanzisha ile Mzima 2 ambayo italeta maji hapa, itapeleka maji Kilifi, italeta maji Kwale. Hiyo mradi ambayo ilikuwa imekwama karibu miaka 6, sasa tumeikwamua, tunakamilisha, na yule ambaye atapewa hiyo kandarasi, and in the next 90 days we will have an investor in place and a contractor in place so that we can deliver water to Kwale, to Taita Taveta, to Mombasa and to Kilifi. Hiyo mpango tayari nitarudi hapa kuitimiza. Barabara ambayo tulianzisha ambayo inakuja hapa inaenda mpaka Kibundani. Hiyo barabara vile vile mnaona vile inatembea, sasa tutaiweka kasi. Because we want the completion of that road, including the bridge, so that we can ease the movement around this place. Pia I want to commit, nilikuwa hapa juzi katika ile barabara ambayo inatoka kule Kilifi, ambayo itaungana na barabara hii, itaenda mpaka iungane na ndugu zetu wa Tanzania, ya kwamba we are going to dual that road kutoka hapa feri mpaka yetu na Tanzania. Inahusika na mambo ya kawi. Mumesikia ya kwamba 70% ya Wakenya bado wanatumia kuni. Na mimi nataka niseme ya kwamba hawa Wakenya wengi wao ni kina mama wanaotumia kuni kutupikia chakula. Na kwa sababu ya kutumia kuni, kina mama wetu wengi wako na magonjwa ndani ya miaka 3 ijayo. Kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gesi, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua, kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas, so that we can make sure that every household in the Republic of Kenya have access to gas for cooking, and we can eliminate the use of wood fuel, eliminate the challenges of health, and also restore our environment by reducing the number of trees that are being cut for purposes of wood fuel. Sijui kama tumeelewana. So waziri, you have the matching orders, and you know what you must do, so that in 3 years every household in Kenya has a subsidized cooking gas, both in terms of cost of the cylinder. We want to see whether we can give the cylinder for free or we can charge a minimal fee. I also want the ministry to make sure that we eliminate all illegal filling of gas in the country, because it is dangerous.
wale wakora wote ambao wanatumia mitungi ambayo sio kuweka gas, hawa watu wajipange, kwa sababu hatuwezi kukubali mtu ahatarishe maisha ya wananchi kwa kwenda kufill gas mtungi ambayo sio yake na anatumia mbinu ambazo sio halali. So we must get rid of all illegal sellers of gas. We must make sure that we eliminate all illegal filling stations. And I am saying this so that the Minister for Internal Security, for national government, should work with the Minister of Energy that we eliminate, so that we can promote this program of making sure that we deliver gas to every household in the Republic of Kenya. Tumekubaliana ndio kupika chakula iwe rahisi. That's what we are going to do. Mimi nataka niseme ya kwamba this was one of our programs in 2018. Unfortunately, we could not deliver because of the shenanigans around our governance. But I am happy that today we have again started this program, and we will be implementing it in the next 3 years. Mwisho kabisa, nataka niwashukuru viongozi wote. Nimeona hapa Rigiji ni kama wanaongea lugha moja na Mishimboko. Rigiji anasema wale ambao walitupigia kura watangulie. Mishi anasema wale walikoni watangulie. Sasa sijui mlikutana wapi mkasema hii maneno pamoja. So, lakini tunakubaliana wale walikoni hata wakitangulia, wale wa Mombasa watafuata. Na wale wa Kwale pia watakuweko. Si namna hiyo? So, tuendelee namna hiyo, tushirikiane namna hiyo, tukienda mbele kama sote tukiwa taifa moja, taifa la Kenya. Mimi nataka nimalizie kwa kuambia hivi, ndugu wa Kenya. Sote tumekubaliana mambo ya uchaguzi iko nyuma yetu. Nafasi tuliyoko nayo sasa, na ndio kazi nimekuwa nikifanya kwa miezi 5 zilizopita, ni kudhibiti hali ya uchumi wa taifa letu la Kenya. My first assignment the last 4-5 months, subsidies. That is why today the economy of Kenya has stabilized, and I want to assure all our citizens that we will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back there. We are going to promote instead production. And that is why 4.5 million farmers today are accessing fertilizer that we have subsidized as government, so that we can support our production and eliminate the challenges of high cost of living. We are on that trajectory. There is no need for others to threaten others with demonstrations. You had 5 years of the handshake shenanigans, and that is the reason why the cost of living is where it is today. I have stabilized the economy. I am now dealing with the cost of living, and we are not dealing with it on a short-term basis. We are dealing with it in a sustainable manner. And the fellows on the other side are not going to give us any lectures or any lessons, because they have none to give. If they had any ideas, they had 5 years to implement, and they did not. Mimi nataka niwahakikishie hii safari tutatembea pamoja. Tutaheshimu kila mtu, tutaheshimu haki ya kila mtu kufanya ile anataka kufanya. Na mimi nakubali yale Deputy President amesema. Sote tumechaguliwa
Mishi amesimama hapa, amesema mambo ya watu wa Likoni, anataka hii, na tumesikiza na tutakubaliana vile tutatekeleza. Lakini tukienda korogana kwa maandamano, hata mambo ya wananchi itapotea hapa katikati. Kama huyu Mishi sasa angekuwa maandamano, hata aseme ile amesema huko maandamano, nani atasikia? Si ndio? So tunataka tupange hii kazi pamoja, tushirikiane, tuende mbele pamoja, na watu wawache mambo ya kutisha watu wengine. You know, I want to tell our friends, it is the height of impunity. It is actually the slave master mentality for anybody to imagine that leaders need their permission to work for the people who elected them. Every leader who has been elected by the people of Kenya, and they have assignments, they have constitutional responsibilities to discharge. I want to tell all leaders in Kenya, we do not need any permission from no character to be able to serve the people that elected us. We need to figure out how we are going to work together, serve the people of Kenya. Elections come and go, but the people of Kenya remain, and our issues must be consistent. We have been elected to think about the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? So, tafadhali wale wanafikiria ya kwamba Kenya ni yao, na wale ambao wanafikiria ya kwamba ati wanafuga wa Kenya, ati wa Kenya wanahitaji ruhusa yao, washughulike na mahitaji yao. Sisi tunataka tuwaambie Kenya ni nchi huru. Sisi wote tumechaguliwa, kazi imekwisha, tunasonga mbele. Mimi nataka pia niwaeleze, nasikia bado wanasema sijui saba. Sijui saba. Saba gani? Saba ilikuwa wazi wakati tulienda kwa polling station. Saba ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alitambuliwa na ile biometric. Saba ilikuwa wazi wakati kila Mkenya alipatiwa kura apige kura. Ilikuwa wazi wakati IBC ilituma ile matokeo kwa ile mtandao. Ilikuwa wazi wakati tulikuwa kule Bomas of Kenya kura zikihesabiwa. Ilikuwa wazi wakati yule alishinda alitangazwa. Ikawa wazi wakati tulienda kotini, kotini ikaamua. Sasa hii saba mnatuambia tufungue ni gani? You know, si hawa watu wanatubeba ufala. Waacheni kutubeba ufala marafiki zetu. Wajinga waliisha Kenya. Na Bob Marley aliwaambia, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Waacheni zenu bwana. Sio kama tunaelewana. Tumekubaliana? Sio kama tunaelewana. Hii ni utapeli mkubwa sana. Ati sasa atuambiane watu wa Mombasa. Ati kuna mtu hapa ajui matokeo ya uchaguzi. To participate in our agenda for radical transformation of Kenya. We welcome you. Congratulations for this investment. You have our support. The Taifa gas LPG plant is now officially launched. God bless you. God bless Kenya. God bless Tanzania. God bless East Africa. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Hebu tupige makofi tena tafadhali.